Bon Dieu béni nous. Et nous, encore une fois, nous sommes contents de ce que nous sommes capables encore avec vous et pour nous capables de réunion et pour, à propos de ça que nous t'ai parlé. Et nous allons commencer 2h30 et nous soulignons parce que nous venons nous aider à capable de capter ça aussi et pour ça gagner. So, avec ça et nous allons gagner interprète pendant que la parler parce que nous connaissons des gens qui ne comprennent pas anglais, nous voulons que nous capables de comprendre tout. And so at this point, so I want to say thank you and welcome to the meeting, and thank you for those of you guys who are here, who have come here from far and to make the point to come here and to hear this information. And we want to also thank Joanne, who's also available, and she made the sacrifice to come here. So we appreciate that as well, that you are able to be here, and also to even offer this opportunity to us, to the community, and think about us in the manner that you have thought about it as well. That says a lot about your heart, your dedication for the community. And since the earthquake in Haiti, we've known you, and we know that you've been a steadfast advocate for all immigrants, including Haitian immigrants as well. And you have done great and fantastic on our people, and we appreciate you for that as well. Let's clap for her. We're not trying to make you shy, but it's coming from our heart, and so we really want that. So, on t'a dit que nous apprécions travailler dans la communauté depuis notre tremblement de terre en 2010. Il y a toujours un monde qui campe ferme avec Haïtiens et avec tout immigrant et qui viennent parce que on est toujours là pour capable aider. So, sans plus tarder, nous allons prendre plus de temps. So we're going to ask Joanne to come forward, and of course she's going to speak in English, and I'll go ahead and interpret for her. Thank you, Pastor John Ricardo. You're welcome. Good afternoon, everyone. Bonsoir tout le monde. My name is Joanne Morales, and I'm with Catholic Charities Refugee Programs. Non, moi c'est Joanne Morales, mais avec un programme catholique Charities. So there's a couple of familiar faces I see, so warm, it's always happy to be within your congregation and see some faces that I already know. Il y a différents visages que moi, je suis toujours content pour ma congrégation et puis toujours content ouais moi. Sure. So I'm with Catholic Charities Refugee Programs. Moi avec un programme Refugee catholique Charities. So for some of you that may or may not know, within that program since 1994, we've also had the Cuban-Haitian program. En plus, nous ne pas connaître, moi avec un programme ça longtemps et que nous avons un programme cubain réfugié en tout. So we were one of 12 programs in the United States that have historically welcomed, I would say, Haitian and Cubans who have left their countries of origin by boat traditionally and tried to make it to Florida. Et que nous avons là l'autre monde qui est dans le programme là et qui là-dedans cubain et monde qui de Florida qui avait essayé de venir ici. And for those that didn't have family in Florida and weren't able to remain in the state of Florida for housing, a lot of them would come to Phoenix, Kentucky, Las Vegas, etc. Et les gens qui n'ont pas de famille en Florida et que yo même eu besoin de kaya et nous sortis différents côtés, nous arrivons à vivre avec ça tout. And in 2010, I would say definitely with the help of this congregation, because without your help it would have been impossible. Et en 2010, avec l'aide de l'église, et sans aide de l'église, l'État pas vraiment impossible. Il a fait des copies fortes pour les gens qui ont attendu. We were able to welcome the large. That's good. We were able to actually resettle the largest number of Haitians that were medically helivaced out of Haiti after the earthquake.
outside of Florida. Nous sommes arrivés capables d'envoyer un pile de monde et par l'évacuation hélicoptère de Haïti à Haïti. So Pastor Jean Ricardo, Pastor Rodney, Pastor Osni were with us when we had a lot of the Haitians that were in different hospitals in Phoenix after the earthquake. Pasteur Jean Ricardo, Pasteur Rodney, Pasteur Osni, ils tout est avec nous, l'équipe de un pile haïtien dans le tremblement de terre qui est passé. So today I'm coming to talk about our refugee foster care program. Jeudi, moi venir pour parler avec nous du programme Refugee. And this program is specifically for unaccompanied children coming to the United States without a parent or caregiver. Et le programme ça c'est pour les gens qui pas accompagnés qui viennent aux États-Unis sans leurs parents, sans monde qui prend soin. So we have refugee youth coming from various countries, some from West Africa who are francophones. Nous avons des réfugiés, des jeunes réfugiés qui viennent de différents pays, de West Africa, de pays francophones. But also we have unaccompanied children that you've probably seen in the news that have been detained in immigration detention shelters for youth. L'autre famille que nous voyons qui est capable de détention, dans centre d'immigration et à côté pour sans-abri. Most of those youth are reunified with parents or relatives who are already in the United States. En pile dans l'autre, ils sont réunis avec un parent ou bien l'autre famille qui est aux États-Unis. But there are some who aren't able to be reunified either for safety reasons or their parents can't be located or they're scared to come forward that are in need of longer-term foster care. Et il y a longtemps que pas capable de réunir avec les parents bien parce que les parents ont peur, ils pas avancer, ils pas venir et que ils ont capable besoin, ils ont soin, ils ont occupation à long terme. And including this population are some Haitian and Dominican youth that we see now that are starting to come up through Mexico as well. Et avec population haïtienne, dominicaine, jeunes qui commencent à venir et dans la frontière aussi. So we were able to welcome one Haitian youth about 2 years ago who's doing really well. Et nous sommes arrivés capable d'accueillir un jeune haïtien 2 ans de cela et qui a fait bien. But my worries are with the earthquake and the certain issues that we might see more. Et que inquiétude c'est à propos du tremblement de terre là avec quelques problèmes que nous capables de plus. And there are others waiting to be placed. Et avec l'autre qui attend un côté pour météo. So we are kind of reaching out to the Haitian community to see if there's any Haitian community members that might be interested in becoming licensed foster parents. Et nous avons pas contacté la communauté haïtienne pour nous voir si il n'y a aucun membre de la communauté haïtienne qui est intéressé pour être capable de une licence pour être capable de faire ça en occupation en anglais foster care. Our program is different from the youth in DCS custody in the sense that our youth are not in DCS care and they're not removed from their original biological homes. These are youth that were either trafficked or smuggled or separated from their parents because of country conditions back in their home country. Jeunes différents de jeunes qui dans DCS, c'est pas même gens ensemble avec eux-mêmes, jeunes par eux, eux-mêmes ces jeunes soit ils été trafiqués ou bien ils retirés de dans mes parents et quand ces gens de jeunes ça que nous gagnons. Several of them are also in immigration proceedings and have attorneys representing them at no cost since they are youth and they have the right to representation. Et quelqu'un d'entre eux, il y a un processus d'immigration, il y a un avocat qui a représenté eux pour sans propre, sans l'argent, et que parce que les jeunes, ils ont un droit pour être capable de une représentation. So this is a private foster care program within our organization, but all families still need to be licensed by the State of Arizona Office of Licensing and Regulation. C'est un programme licencié pour foster care qui est dans l'organisation, toute famille doit être licenciée et là-dedans aussi. And the reimbursement rates and the requirements are the same. So individuals would have to go through a 6-week foster parent college and pass a home and safety inspection. Et que tout temps et règlement et obligation c'est même que il y a besoin d'aller dans 6 semaines de formation tout ça pour capable et parental tout ça pour capable passer et test information. So with that, if there's anybody that's interested or wants to learn more, we're always available. I have my cards here. I can answer more questions in detail. Et si que l'on est intéressé et que vous avez l'autre question et que moi disponible, il y a 4 000 là ensemble avec nous, capable de répondre à l'autre question pour nous-mêmes. We just want to make sure that we're doing our due diligence and reaching out to the Haitian community as we start to see Haitian youth because we know that youth do better when they're placed within
their culture and their community. Sure. We know, we want to reach out to you and all members of the Haitian community, because we know that these youth will do better in a home where there's the same culture and the same languages and the same parenting norms. Et que nous avons besoin pour capable et contacter nous-mêmes qui dans la communauté pour que nous capables aider les jeunes. Parce que nous connaissons que les jeunes, ça y a fait mieux et là que ils ont soin que les gens qui prennent, ils sont capables de dire la caillou. I think that's pretty much what I have. Thank you for having me today. I really appreciate it. And again, if you have questions, I'm more than happy to answer them. Merci, c'est tout ça que bien et que si que nous avons quelques questions et on est capable prêt pour nous répondre avec nous-mêmes. Merci d'être venu et invitez-moi à capable parler avec nous. So at this point, we'll have a mic going around so that way you can talk. And we have people sanitize the mic after each person. You should just wear a glove as you pass the mic. Bonsoir Joël. Bonsoir, comment ça va? C'est bien, réjoui de te voir oui, cet après-midi. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oui, ma question que j'ai, je veux savoir si c'est exactement chez eux que les enfants peuvent vivre ou s'il y a une centre exactement pour quelqu'un aller travailler avec ces enfants-là pour point de vue des occupations comme daycare pour ces enfants-là dans la langue haïtienne. C'est la question que j'ai. C'est une très bonne question. I want to know where the kids, those kids, I would like to know if there's a place for us to go and work with the kids, take care for them, and like a daycare, as we would say in our language in Haiti. So that's my question. Ça, c'est une très bonne question. These kids at home, and also we're looking for group home as well that are licensed. So all of them have to be licensed, so we can place these children also with them. Mais en même temps, notre agence, nous avions des positions ouvertes pour les travailleurs sociaux. Donc, s'il y a les gens qui ont le bac de l'université ou bien le collège communautaire qui ont l'intérêt et puis l'expérience de travailler avec les mineurs, spécialement les mineurs sans accompagner de les pays différents, ça c'est très bien. Et aussi, s'il y a les gens qui ont l'expérience de travailler dans le foster care déjà, peut-être avec des CS, ça c'est bien aussi. So we're looking for people also who are social workers who are working with kids, who have experience working with kids, with minors. And these are very good. These are things that we are looking as well to help if they have any university degree, any university education. Also, also these are things that we can work with to help them also become a foster care parent. Je connais aussi les autres programmes pour entraîner et licencier les jeunes qui veulent faire le daycare dans leur maison propre. C'est pas avec notre agence, mais je connais avec les familles réfugiées, ils ont la préférence de placer les enfants avec leur peuple, quoi. Plus qu'un daycare normal, je crois. And there's another program where we can have a training for other people who wants to become foster parents at home. And it's not with our program, but it's with other agencies, and they already use to have other people working with them as well in that capacity. That's for like daycare. Like if they want to do like a daycare. If they want to do a daycare or something like that. Bon. Ma question que j'ai, moi-même j'ai intéressé parce que j'ai pris la licence déjà pour occuper les adultes de plus haut de l'âge, tout ça, mais c'est pas encore travaillé sur ce point-là, mais comme Frère Cadeau a envoyé des annonces au sujet de ces enfants-là qui viennent d'Haïti. Bon, moi-même aussi, je n'ai pas une position directement pour faire occuper les enfants chez moi, mais s'il y a une place exactement pour aller prendre soin des enfants, comme les daycare, comme vous avez dit, moi j'ai intéressé pour travailler avec les enfants.
So if as they send the message, then if there's a place where I can go to care for these children, like a daycare place, like a center, I can go. But as far as like my house, I don't have a place to host them. But I will definitely be willing to come and give my support if there was a center location where I could go and help. We can talk after. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir. Question que je gagne, je connais qui les certificats que on a besoin pour être responsable de ces gens. Et les autres questions? I would like to know what kind of certificate that someone will need in order to be able to have these children. So the state of Arizona licensed every foster home, and it's through the Office of Licensing and Regulation. And our organization, as well as others, host what's called a foster parent college, which is a 6-week college. I think it's 3 hours a week, and then they do a home and safety inspection and an assessment. Et que c'est que nous gagnons Arizona et collège, nous gagnons un programme de 6 semaines, 3 heures de temps par semaine. Là-dedans, on est capable de venir former, là-dedans, on est capable de venir gagner licence pour venir et licencier. Puis ensuite, il y a fait, et il y a une caillou, il y a checké, il y a fait check de sécurité la caillou pour moi. And then with our program, we provide additional training just for culture, language. It could be with the immigration proceedings. So for example, if I have a Haitian minor, they might be in the process of filing for asylum or immigration relief. They would have their own attorney, but we would provide an overview on those processes as well. Et aussi nous avons formation de culturelle et notre formation éducationnelle et aussi de l'immigration parce que nous avons des gens qui dans le processus d'immigration également comme ça ils sont capables d'aider avec ça aussi. Ok, merci. Deuxième question, si on a un caregiver certificate, est-ce que ça qualifie pour capable d'utiliser? So you can gender certificate? Caregiver. Oh, caregiver. Oh, if they have a caregiver certificate, is that qualified? It wouldn't qualify because a caregiver certificate is for someone that's providing like medical support to someone in the home where this is foster care. So you would have to have a foster parent license where you're licensed and approved by the state to have children under your care, essentially the same as a parent. Et que il ne peut pas qualifier parce que pour caregiver là, c'est que c'est pour mon caillou. Dans mon que vous êtes qualifié pour ça, mais cependant, pas nous maintenant, c'est pour que avec l'État qui a besoin de former vous pour qu'il permette qu'on va faire. So, en gros, les papas et valable pour nous, on a besoin d'aller dans le programme. Ok. C'est quelle classe a commencé et c'est qui est pour classe à quel jour? When the class starts and what is the schedule and what day? I don't have it off the top of my head, but I can give you my card and I can have our licensing specialist give you a call and let you know when the next classes are available. Moi, par exemple, moi, même capable de 4 mois et que comme ça, ou capable de les mois et nous capable de connaître que les classes pour licence, tout ça, est disponible. To be honest, there's a big need for foster parents in general, so there's always classes going on. Et que donc, grand besoin pour et foster care en général, toujours un peu de classe et qui a fait. Est-ce que premier étage, deuxième étage, it doesn't matter? First floor, second floor, does that matter? No, they're looking really for safety things, like if you have a pool, is it gated? Or where do you keep your medications? Are they locked up? They're doing that to make sure that the home is safe and secure, but it's not so much a difference of a first floor or second floor. They're going to look for are your fire extinguishers present? Do you have your fire alarms working? Lots of different processes. Et il n'y a pas vraiment regardé pour ça pour l'étage, deuxième étage, mais il y a regardé plus ça pour ça fait tant que si quand on a une piscine, est-ce que les cerclés pour qu'on varie là-dedans et puis avec un médicament pour trouver est-ce que le cabinet est pas à la portée de Simon si que ou bien et bagay pour capable éteindre du feu bien est-ce que on peut être en sécurité de moyen pour qu'un bagay pas arriver Simon so il y a dans sens. And really it's a process, so if something's missing, it's not like a pass or fail. It's like, these are the standards, and when you meet them, you move on to the next piece.
Et que c'est pas un bagage pour pas gagner et puis ou échouer, non. C'est juste ça, il y a un processus que lié. Et là, si que ou pas gagner, mais il y a juste ça, on travaille pour capable d'arriver à un niveau et puis après on passe dans l'autre étape. Si on a déjà 15, si on déjà, tant que 2, 3, 4, combien il est capable de qualifier pour gagner une taille? Combien de monde il apprend plus de ça que déjà? So how many more kids can someone have get if they already have 4 children? It says. It would depend on the size of your home and how many bedrooms you have. Most of the youth we have, to be honest with you, are older youth. They're between the ages of 14 and 18. We don't have the very, very small children, so it would depend on the makeup in your own home. How old are the children? How many bedrooms do you have? Would this youth have their own space, or would they share with like a same age, same sex, like 2 boys, 15, for example? Et que ça va dépendre de grosseur caillou. Et la majorité de ces gens que nous gagnons, c'est de 14 à 18 ans. Et l'autre bagage qui va rendre compte de ça aussi. Et ça va dépendre de qui sexe si nous mettre ensemble. Est-ce que c'est 2 filles, 2 garçons? Tout ça va faire différence dans le bagage au capable. Ok, merci. Thank you. Est-ce qu'il y a une autre question? Okay. Well, thank you so much, everyone. Merci beaucoup. So, pas une autre question Okay. encore? I have a question. Okay. When this program will be available, as I know a couple of us in this church already have a license. So the program's available now. It's open and running. If you have a license with DCS, a family would have to transfer their license to our program. So it's open and ongoing. So if you have children in your home that are foster youth, I certainly wouldn't ask like kick them out and come to us. But as those youth age out, if you're interested, you can come to us. Or if you have kids that are getting ready to reunify with a parent and you're going to have, you're going to have some empty bed spaces, you can transfer your license to our program. That means those kids already are available. We do have, there are children on the wait list already available. Il y a des gens qui déjà sous liste d'attente qui est disponible, et puis sous des gens déjà la caillou, et là, ils vont réunir avec parents, ou bien comme sortir, toujours pas. Some of the trends that I see with the Haitian youth right now is we see sibling groups. So there could be 7 or 8-year-olds that are coming with a 16-year-old sister. Sometimes I have pregnant or parenting females. I'll be very honest with you. A lot of these youth have been, I'm going to say trafficked, but we can say whatever word we want, where they maybe have been promised work or told they could come to the United States and this would happen, or their parents maybe were told something that isn't true, right? Their parents might say, oh, if you pay this much, your child's going to come, have a wonderful education, that they're really traffickers, right? And they end up in the board and they don't have anybody. So right now with the Haitians, I'm seeing singles, boys and girls. I'm seeing sibling group, pregnant, parenting. It's really what someone is able to do. These kids have been through a lot, obviously. So it's a big ask. Even if people are willing to just volunteer, that's fine as well. But I know from talking to some of the pastors, there were some Haitian families that were already licensed. So our priority for our program is if I have a Haitian child in care, we know that the best match is to match them with a Haitian family. And that's what we're trying to do to the best of our ability. I have some great families that are non-Haitian that have done a great job, but the preference is always to match with the language and the culture. Et que en pile de ça c'est des gens qui trafiquent et côté que yo promet parents yo que yo va ba yo travail yo promet yo yon bagay ainsi que yo vini égal là avec ça on tout reste qui suivent de ça l'abdou là égal là avec ces gens ça aussi il a demandé et que n'importe qui qui a voulu c'est que connaît que c'est un sacrifice qu'on fait mais et nous plus préféré dans
comparer nous pour nous mettre tout ça ensemble avec famille haïtienne nous gain déjà avec l'autre famille qui pas haïtienne yo en forme mais nous connaissons que l'état plus bon et préférence c'est pour mettre tout haïtien avec haïtien et c'est ça fait que nous avec la communauté haïtienne pour capable ainsi que nous des familles qui licenciées ou familier avec ça. Another piece is we do see a lot of West African children being trafficked from Guinea, Côte d'Ivoire, other countries, and there's not a lot of French speakers in Arizona. So even if it's not like a Haitian youth, if someone's open to having a West African youth, there are some cultural similarities from my experience working with both populations. That would be a secondary preference for us as well. Il y a un pilote qui sorti Guinée, qui sorti Côte d'Ivoire et côté que yo trafiqué autour et yo parle français et pas grand peu qui parle français en Arizona et ainsi que nous-mêmes tout, il y a des gens qui t'a voulu prendre ces gens ça autour, il y a quelqu'un bagage qui semble la culture avec eux-mêmes tout. Ça veut dire là parce que il va pas un problème non plus. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci. J'ai des questions. La première question, c'est à propos du paiement. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu à propos du paiement? Et c'est par exemple, l'autre question, pour ceux qui vont prendre le programme aussi qui veulent attendre, est-ce que votre programme va payer pour eux? And also, I have two questions. One is regarding the payment, if you can talk about it. Is it per child? And also, those who are going to enroll in the program, would they pay for that as well? Okay. So, pour la première question, le paiement, c'est par chaque jour. Et c'est indépendant des besoins de le mineur. OK? Un paiement général, que le mineur n'a pas des besoins à plus, c'est vers entre 27 et 29, je ne connais pas le numéro pile en face de moi, mais c'est entre 27 et 29 dollars par jour. Okay? So the payment is per the child's needs, and it's what the child needs, the minor needs, and it's around $27 to $29 per day. I don't know exactly, but it's something around that. Yeah. Et c'est le même que DCS. Et aussi, si le mineur ils ont les besoins spécifiques, peut-être ils ont un problème médical ou bien ils sont traumatisés, ils doivent voir les conseillers, les services psychologiques. Ça, c'est un paiement plus haut parce que les parents vont être une part de l'équipe pour aider le mineur. C'est comme, par exemple, j'ai un enfant qui est handicapé. Okay? C'est mon responsabilité de le parent de lui amener au docteur pour suivre le soin, les choses comme ça. Donc, ils vont demander que si vous êtes un parent substitué, que vous alliez faire l'exact même si c'était ton enfant. Et le paiement va être différent entre les besoins. Le numéro que je t'ai donné, c'est pour un paiement général, que l'enfant est en bonne santé, il n'y a pas beaucoup de besoins psychologiques, les choses comme ça. So the payment that I gave you is the general payment. So the child is in good health and there's no other extra needs for the child. But however, if you have a child that needs psychological help or other disabilities that the child may have, then at this time the payment will increase based on the needs that the child have. And our payments also match what DCS pay as well. So it varies. Et le collège, c'est gratuit. Les jeunes ne doivent pas payer pour aller au collège, pour être licenciés, les choses comme ça. Mais peut-être il y a les choses que les jeunes doivent faire vers la maison. Et ça peut être à la responsabilité de les parents substitués s'ils veulent le faire. Parce que le but, c'est de chercher les familles qui sont en train de faire ça pour soigner, pour supporter les enfants. Donc, par exemple, si tu dois mettre, comment on dit ça, pour fermer autour les piscines. Si la piscine est ouverte, ils ne vont pas accepter ça. Ils vont demander, on va attendre le process tant que vous complétez ça. Et après ça, on va continuer. Tu vois. So the program is for like family members who really want to support, who really want to help, who has a heart to help.
to help out. So like if you have certain things that you need to do to bring your house up to standard, such as like putting the fence around your pool, then you need to do it until you are done with that step. You won't be able to go to the next step in the process in order to get license or qualify or even get the child. C'est ce que je dis à les gens, c'est que si cette madame-là, elle va mettre son beau enfant en le soin de moi, elle va être sûre que je suis, les droits imprimés sont faits, mon chèque de sécurité sont faits, que ma maison est propre. Elle va faire l'examen de moi pour être sûre que je suis sérieuse et je peux garder son enfant. Ça c'est normal pour les parents. Et comme ces enfants n'ont pas les parents, c'est l'agence qui doit le faire, commissaire. Et ça, c'est le process d'être licencié. So, for example, if this lady is going to give me the care of her child, so she's going to make sure that I'm safe, my house is safe. Fingerprint clearance. You know, fingerprint clearance, everything is good for me to be able to care for this child, clean the house and all that. So since these children don't have parents, so the agency is the one who takes this place and does these checks. Question pour vous. Question pendant c'est que les que le monde signe pour que tout le monde est-ce qu'on a des temps pour que tout le monde ça? The question I have, when you sign up, you say you want to have a child. Is there a definite amount of time to have this child, to keep the child? So there's yes and no. So there's a couple things. We take into account your preferences and what you can have. So if you're like, I definitely want a Haitian child, I want a female, I'm licensed for a female, Haitian, between ages of 14 and 18, that is what I will place in your home. Or I may come back and say, I don't have a Haitian, but I might have a young girl from Côte d'Ivoire. Would you be open to that? And then that's your discretion. Si que vous voulez, si vous avez un petit monde et que vous dites que préférence c'est que son petit monde de 14 ans à 18 ans, que vous voulez et c'est une fille, etc. So, vous devez chercher si vous avez un livre capable de mettre vous, mais si vous n'avez pas un livre, vous avez dû consacrer un petit monde qui est Côte d'Ivoire, qui est dans le même âge, est-ce que vous avez prendre? And you're asking a really good question because some of these youth could be placed at 17, but maybe they need to be parented more than 1 year. Or let's say I have a 17-year-old with a 5-year-old. We would compensate for both youth in the home. That would be considered 2 beds for you, but maybe for her, she's parented an extra year. When the youth turn 18, they can sign a voluntary agreement, which means they'd like to remain in the program until the age of 21. And from 18 and 21, we focus on like independent living skills, helping them graduate high school, helping them learn how to manage an apartment. So for some people that are interested, and I'm glad he's asking this question. Et c'est que là, nous jeunes autant et si c'est 2 petits mots, nous avons 17 ans et puis 5 ans. Et que ça passe, c'est que on a besoin de carbone et nous prenons compensation pour ça aussi, nous couvrir ça tout. Et puis, dès que si nous sommes capables de le programme jusqu'à 18 ans, et les capables de continuer jusqu'à même 21 ans, et si que le sien, on va dire que volontairement il veut être la caillou, et puis à partir de ce moment, de 18 à 21 ans, nous plus focus sur formation pour que nous soyons capables indépendants pour qu'on puisse pour le dégager et pour le vivre. Now we do have some youth that are 19, 20 that maybe they're leaving the foster home, but maybe they're not quite ready to go to an apartment yet, just maturity-wise, they're learning to do that. They might be able to rent a room from a community member. And because they're adults over 18, that home doesn't have to be licensed. We would still go in the home and make sure everything's good, just because the youth's in our care, but they would pay like a rent. They would literally rent a room, and then we would have an agreement about like what the youth's responsibilities are and the household's responsibilities are, kind of showing them a little bit more how to live independently. Et il y a des gens qui ont 19 ans et qui ont dit qu'ils veulent louer un côté. Ils sont capables de faire ça, ils vont louer une chambre dans un membre communautaire, pour qu'ils ne soient pas vraiment capables d'aller pour compte par eux et indépendant net. Cependant, nous avons toujours venu checker pour nous dire que côté lié à bon, bien que dans le même niveau avec les parcours qui ont 18 ans, mais nous avons checké pour nous dire que les gens ont besoin de tout en forme et aussi nous avons aidé là, payer pour ça tout pour loyer. And
that's really big for some of them because maybe they don't have their employment permission yet. They're still going through the legal process. Some of them, we all know, like if you're an immigrant and you don't speak English and you're 16, they're still going to put you as a sophomore in high school, regardless of what education you haven't had. So some of them might still be finishing high school too. So that's always, the community placements are what we call those, and those are always a good help for the youth that are kind of like, they don't need a foster home anymore, but they're not quite ready to have their own apartment, or they don't have their employment documentation yet, so they can't work and fully rent an apartment. Si moun sa yo, et parfois que yo prennent rive dans moment yo entre deux, c'est que yo pas ka indépendant pour compte par yo pour yo gagner appartement par yo et puis yo rive dans la vie yo quitter côté parce que on est égal là on est en pile là derrière tout yo le fait que yo pas parler anglais yo depuis que yo pas parler anglais yo venir dans la school y a plutôt dans ce moment et à cause de ça on est à la maintenant et yo a fini l'école en pile là a fini l'école classique yo et dans époque ça avec ça nous et aider de moins pour capable à gagner aptitude et à que besoin yo pour capable grandir pour développer pour capable être indépendant et puis gagner aussi là dedans yo toujours dans bagaille processus d'immigration pas gagner papier pour le travail tout ça aussi bagaille que cap travail que nous travaillons sur yo. Merci pour répondre à la question ça. Deuxième question c'est que même chose qu'a dit tout à l'heure et tout le monde ça c'est une situation qui est venir et parfois il peut vraiment apparaître en très bonne santé, mais plus tard il est capable de découvrir des problèmes mentaux et que parents savent qui signent pour prendre mon ça est-ce qu'il y a une obligation en cas si tout le monde n'a vraiment pas qu'à supporter parce que les pas ça veut espérer est-ce qu'il y a aussi possibilité avec tout le monde ou bien programme de bon genre papa yo secours ou bien est-ce qu'on va remettre tout le monde ça en cas si pas vraiment aider. So at first, you may get a child who seems to be fine, healthy, and later on the child develops some mental illnesses. And with this situation, so what can be done? Can we take the child back to the agency, or will they be able to help us with the situation that developed with the child, or what are the possibilities? So that's actually a really, really good point you're bringing up. For us, when youth are coming in, particularly across the border, we don't always know what they went through or their background. Dès que les jeunes viennent à travers les frontières, nous ne jamais connaître exactement qui ça a passé, qui côté est sorti, ça a été enduré. And for some of the youth, some of the things they went through, they're not going to show symptoms right away. It might be when they're home and they're comfortable and they're starting to feel safe that certain memories come back. Et en plus, jeune, on ne peut pas montrer les symptômes immédiatement, tout autant que c'est peut-être les arriver la caillou et que les caillou à l'aise et puis confortable et puis les amis moi ça il y a songé et puis ça va venir paraître et puis commencer à développer. Now we know with refugees and unaccompanied children that there's going to be a level of trauma, and we have counselors full time in our program that provide free counseling to all the youth. Avec réfugiés, avec Timothéo, nous connaissons qu'il y a des moments de traumatisation que nous avons vécu et que nous avons des conseillers dans le programme qui sont capables d'aider avec ça. If we have a youth that's exhibiting behaviors that are beyond what you as a foster parent can deal with, then we would have a conversation about that, and depending on the youth's need, I would need to look at, is there a therapeutic home that youth can go to? Is there a therapeutic group home? Is there a temporary therapeutic setting we can put this youth in until they de-escalate and perhaps return back? That would be a conversation we would have with the foster parent, with the youth, depending on their symptoms and behaviors, and what you as a foster parent can handle and what the youth can handle. Some homes can handle it, and we would reclassify if they had other needs and the compensation fit the needs of a therapeutic placement, then we could do that as well. But it really depends on the foster parent. We would have a conversation with the youth and the foster parent to see what's in the best interest of that youth. Et que dans le cas ça, que on a développé une situation qui gagne trop pour même qui gagne si moun dans la caillou
et bien laisse ça nous avons une conversation ensemble avec vous pour nous capable prendre exactement qui gens que nous capable aider nous avons premièrement évaluer est-ce que son bagage est capable de gérer et si que vous pas gérer nous avons des centres thérapeutiques pour que nous capable voyer tout monde ça et pour capable aider avec situation et c'est des dépenses qui fait et compensation que nous sommes capable de faire et pour capable couvrir toutes les dépenses extérieures pas sous même quelque chose ça que tu as dépensé pour si vous dans le sens ça qui cause avec un problème que l'IVINA et qui est développé eh bien nous avons essayé à couvrir ça nous avons parlé ensemble avant pour nous capable voir qui gens que nous capable gérer si c'est pour nous placer dans l'autre côté dans le centre thérapeutique nous capable faire ça. To be honest with you, a lot of our children that are detained at the border, they have families back home, and in a weird way, they kind of become the head of the household. So in some ways, they tend to be very, very focused. I want to get my diploma. I need to get my employment documentation. I need to work because they know they have family back home that they are trying to send money back to, like remittances. So sometimes there's a more of a focus. They can also be very focused. So what you're saying is correct, but I also like to talk about their strengths as well, and they tend to be very, very focused with school and work because they know they have family back home that are depending on them. Puis là, tout le monde sait que nous prenons dans la frontière là, et bien ça c'est que yo connaît que il y a une famille que qui t'aide. Avec ça, ils viennent développer un sentiment côté que ils plus motivé et focus à propos de ça qu'ils ont besoin de faire pour capable de tête autant pour jouer un papier de travail, voyer quoi la famille etc. So genre de choses comme ça, ils souci avec genre de base faire éducation tête tout ça. So ils focus ils veulent arriver ils ont bagage. Merci. Thank you. Dans le futur, si on aimerait adopter quelqu'un, un enfant, quelle serait la procédure? In the future, if we want to adopt a child, what would be the process? So for the youth in our program, both the refugee youth and the unaccompanied children from the border, they're not up for adoption because dans le programme nos réfugiés jeunes avec un petit monde qui pas accompagné et que ils pas sujet à adoption. Okay, and this is because their parents never severed their ties. The parents may be missing, they may be in another country, but they haven't said, no, I don't want my child, or they've severed those ties. So this is a little bit different than youth that, let's say, have been removed from a home in DCS custody and their ties are legally severed by the court. A judge has reached out and determined those parents are not able to parent anymore. These youth, their parents haven't severed their ties. They haven't said, no, I don't want to parent this child. If they're in contact with their parents, which is somewhat rare, or a family member, it's the opposite, where they're like, no, I want them to stay and be successful, but I can't parent. They don't legally sever them because they're not in Arizona, they haven't. Et que le fait que ils pas adopter, c'est parce que parents ti moun sa yo par exemple dit que non yo pas appelé ti moun sa yo encore pas et connexion avec ti moun nan par exemple légalement séparé et si ça fait ça parce que en pendant parents sa yo soit dans l'autre pays ou bien yo et peut-être dans pays yo et que yo pas vraiment et j'aime dire que non yo pas besoin ti moun et puis pas un juge même avec l'autre ti moun ici est ce côté que yo prend yo et que un juge décidé dit comme ça que mes parents ça yo pas capable et parti ça encore et légalement yo coupé tout le temps et communication et avec tout le temps et communication avec toute responsabilité plutôt envers eux même mais dans le cas même dès que ou t'as contacté par ça l'ira en pile fois par ça dit non on veut priorité pour il y a pas besoin de venir tout ça parce que peut plus aucun succès puis avancer l'ira pour d'aller voyer dans tous les moments. So, for example, I have a youth from Honduras who his mother was found, and she's not going to come to Arizona to get him. She's saying if he goes back to Honduras, he'd be forced into a gang and be killed. So I'm okay with him staying in foster care because I can't afford him, I can't take care of him. But she doesn't deny her motherhood to him, but she's kind of in a situation where she's hopeless
So that's a little different than, no, I don't want my child, or I'm giving up my child's right. Et tant qu'on a un petit monde qui est en Honduras, un petit monde Honduras, maman est jeune, maman, elle parle à maman, elle me demande maman est-ce qu'il est pour capable de résoudre la vie de ton petit monde là, maman dit non, il va aller parce que si petit monde ça retourné à Honduras, c'est dans le gang que vous allez, tout ça, et puis tout quitter petit monde à côté que il y a dans foster care là. Et mais cependant, il va jamais légalement renoncer avec voile en tant que maman. Now, I will say if a mother does or a father does show up in Phoenix and say, I want that child, we are mandated to help with the reunification process. We can't keep these children from their parents either. Et c'est que par rapport à maman, tout le monde est allé dans Phoenix, petit monde ça, et que nous avons mandat selon la loi pour que nous soyons capables de réunir petit monde ça avec parents, nous pas qu'à camper petit monde ça. Another question. We were told there was like a one-day training to become licensed. Is that probably miscommunicated? I think that might have been, unless it's like an all-day, one-day. Yeah, all day. It could be. I'd have to check. I have to check, okay. So, je me demande si il y a un journée programme, parce que nous avons dit qu'il y a un journée programme, et pour avoir une licence, on dit que ça peut être la checker sur ça pour voir si c'est ça. Bonsoir. Question pour moi, est-ce que parents qui Haïti ou bien pour n'importe côté, si parents qui sont original là, est-ce que foster parent là a bien communication avec lui, l'élever, communiquer avec parents? So I would like to know the child's parent, if we were to have a contact with the foster child parent. So the foster parent, can the foster parent communicate with the parent as well? If the parent was located, and let's say in this case the parent is in Haiti, okay, let's say we have a mom and she's not able to parent this child, she can't afford it or she can't care for the child for whatever reason, yes, the youth and the foster parent would be able to be in communication with them. Et que si que par exemple il y a un petit monde en Haïti et que il pas capable et prend soin et petit monde également parent avec un monde qui prend soin de petit monde ici là t'as capable de communication avec lui. OK, merci. Another question? Any question? Hi. One question for you. I do have a question, but it's different. Like, for example, the parents are here in America and the child or children are in Haiti. Now they're stuck in the city because the house broke and no one is taking care for them. You guys, you cannot help the parents about that? If the parents are here, I would recommend reaching out to the American Red Cross, or we do have an immigration program. If the parents are U.S. citizens or legal permanent residents, they could potentially petition for their children, depending on the ages of the youth. I couldn't, like, I'm not an attorney, so I have to be very careful not to give you legal advice, but if they're their biological children and if they're under the age of 21 and the parents have some type of status, there is a chance they could petition for them. Et que ainsi que j'ai encore posé question, c'est que nous n'avons pas un parent qui est un petit monde qui dans le pays et qui a un problème, une catastrophe là-dedans. Et si vous avez un statut ici, ou un résident ou c'est citoyen, il y a des gens qui sont capables de faire une application pour capable de faire des gens peut-être venir ensemble avec vous ici, même si mais pas de trop et pas de conseil légal parce que pas un avocat mais il y a une façon si vous n'avez pas aucun 21 ans vous capable de faire ça. The children, some of them, they already get processed. They prove them, they send the visa in Haiti. But now the children, no one take care of what happened. But the visa center, they never call them. They didn't need help. How can we do that? So my advice would be the American Red Cross does family tracing. I would do that. I would reach out to your elected official because sometimes senators and elected officials can do immigration inquiries. And I would reach out to the Haitian embassy, I think in LA. If I'm right, they have a Haitian embassy in LA. It's either LA or one of them.
the nearest Haitian embassy, I would reach out to. I would call them. Et que papa et plus et checker avec la Croix-Rouge, donc papa essayer ouais ce jeune là et information sur ça et puis avec un officier et qui est élu sénateur tout ça et ensuite et avec contacter l'ambassade ou des consulats haïtiens qui ici par contre c'est dans LA mais et que pour capable aider avec ça. How can we get those information? Because like I don't know where to see the cross. I don't have it right in front of me, but in Phoenix they have if you Google American Red Cross Phoenix family tracing, they have it. And if you Google Haitian embassy, they'll give you the list of all the Haitian embassies in the U.S. and I would call them. Because especially right now with the earthquake and the political instability, you could definitely, if the children are unaccompanied for, that would be a priority. So I would contact everybody you can. Okay, thank you. Et on va contacter au Google American Red Cross, on va Google et aussi consulat haïtien. Tout ça, on va avoir une information sur Google. Eh bien, we want to thank everyone for coming and also thank Joa. Thank you so much. Nous pouvons contacter si vous avez plusieurs questions et vous avez avancé dans le processus là et également vous êtes capable de faire ça. So, what's the next step now? The next step is so Pastor Jean Rodney, Pastor Jean Ricardo, Pastor Osni have my email address. So I brought a couple cards. If you didn't get one, they can email me and we will get you set up with licensing specialists. It takes about 3 to 6 months on average to get licensed. But even if you just want more information, let us know. Sometimes I reach out to the pastors if I have kids in care, Haitian clients too. So we work pretty close together. Également, la prochaine étape là, également, si pas de mon cas, tu es capable de contacter Pasteur Jean Ricardo, Osni, et avec moi-même, et comme ça, nous sommes capables de joindre information capable de avec un spécialiste pour aider à gagner une licence à peu près 3 à 6 mois pour capable de gagner, mais cependant, nous sommes capables de travailler sur ça. Okay. Merci beaucoup avec tout chacun. There's one, there's soda et there's one more question. How will these kids be protected? Will they be under TPS or will they become citizens as soon as they get processed? So that's a really good question. So the kids in our foster care program, they are all represented by the Florence Immigrant and Refugee Rights Project. And before I accept a youth into our care, the attorneys review their legal case to see if they have a case. Most of the Haitian youth I know are pending asylum or special immigrant juvenile visa or a trafficking visa. So they're all on their way to get legal status. Et puis, en plus, dans route, vous êtes capable de gagner un statut parce que l'avocat a toujours révisé le dossier avant de le faire. Et également, en plus, là, d'ailleurs, il y a différents types de visas que vous êtes capable de joindre et d'appeler. But TPS was just renewed for Haitians, so we're very excited about that. Et à cause de TPS, également, nous excité de monter à retrouver ça. C'est le monde qui a besoin de l'eau, qui a besoin de jus, qui a soda. Merci en pile. And we have soda, we have chips there, so if you guys want, you can take it with you. So, nous avons soda, nous avons ça aussi, vous voulez prendre à la avec eux. Je devrais faire un vin pour aujourd'hui, hein? Oui. Oh, ça